అనదర్ డే ఇన్ స్కాట్లాండ్. సో ఈరోజు అయితే మేము ఫస్ట్ గ్లెన్ఫ్రిన్ వయాడక్ట్ అనే ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది హ్యారీ పాటర్ బ్రిడ్జ్ అని, అది చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ. గ్లెన్ఫ్రిన్ వయాడక్ట్కి అయితే రీచ్ అయ్యాము. అండ్ ట్రైన్ అయితే 10:45కి ఉంటుంది. అండ్ చాలా క్రౌడ్ అయితే అందరు వచ్చేసినారు. సో ఈ హ్యారీ పాటర్ మూవీలో మనకు ఒక బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తుంది కదా, హ్యారీ పాటర్ ట్రైన్ వెళ్ళేది. సో అది ఇదే అనమాట, గ్లెన్ఫ్రిన్ వయాడక్ట్ అంటారు. ఇది నియర్ టు ఫోర్ట్ విలియం దగ్గర ఉంటుంది. ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే ఓన్లీ సమ్మర్లోనే ఈ జాకోబైట్ ట్రైన్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో ఇది స్టీమ్ ట్రైన్. సో ఇప్పుడు మనకు స్టీమ్ ట్రైన్స్ ఆపేసి చాలా ఇయర్స్ అవుతుంది కాబట్టి, బట్ స్పెషల్గా ఓన్లీ సమ్మర్లో ఈ స్టీమ్ ట్రైన్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఇవి ఓన్లీ టైమింగ్స్ ఉంటాయి, మార్నింగ్ 10:45కి అండ్ ఈవినింగ్ 3:15కి. సో మనం అందులో ట్రావెల్ కూడా చేయొచ్చు. ఒక 2-3 ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తారు. బట్ ఎక్కువ చాలా సో మేమైతే ఇప్పుడు బెన్నేవీస్కి వచ్చాము. దీన్నే గండోలా అంటారు అనమాట. సో దీన్ని కాస్ట్ వచ్చి 27 pounds, అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో ఒక 2700. మొత్తం పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి రావడానికి. ఇది హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ అనమాట మొత్తం అసలు యూకేలోనే. సో ఈ బెన్నేవీస్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ బ్రిటన్ అనమాట. సో దీన్ని 1345 meters. బట్ మనకు గండోలా ఉండేది 650 meters వరకే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వెళ్ళాలనుకుంటే మనం ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో సమ్మిట్ పాయింట్ దాకా వెళ్ళాలనుకుంటే. It's time for our lunch. ఇది 15 to 20 minutes రైడ్ ఉంటుంది. అమేజింగ్ లొకేషన్ ఉంటుంది, బట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ వెదర్ కూడా. స్కాట్లాండ్లో చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ అనమాట. మనం హైట్ వెళ్తున్న కొద్దీ మౌంటైన్స్ వల్ల చాలా కూల్గా అండ్ విండీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో స్కాట్లాండ్ రోడ్ ట్రిప్ మొత్తం బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్, సీనిక్ వ్యూస్తోనే ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ సిట్ అండ్ వాచ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.
సో ఈరోజు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే 2. ఇక్కడే స్లిచ్చిగన్ అనే ఒక క్యాంప్ సైట్ ఉంది. సో ఇది £10 per person అనమాట. ఇందులో అయితే తీసుకున్నాము. ఇక్కడ కూడా అన్ని వాష్రూమ్స్ అండ్ మన కుకింగ్కి కావాలి యుటెన్సిల్స్ వాష్ చేసుకోవడానికి అవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ లొకేషన్ అయితే చాలా బాగుంది, సూపర్ ఉంది. కంప్లీట్ మౌంటైన్స్ మధ్యలో. సో క్యాంపింగ్ వేసుకునేటప్పుడు టైమింగ్స్ కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే క్యాంప్ సైట్స్ జనరల్గా 9కి అట్లా క్లోజ్ చేసేస్తారు, ఆ తర్వాత రానివ్వరు. సో అది మ్యాండేటరీ. సో ఈ క్యాంప్ సైట్ కూడా 9 o'clockకి క్లోజ్ చేస్తారు. సో కాబట్టి మేము కొంచెం ఎర్లీగా ఏం చేసేస్తున్నాము. ఇక్కడ సమ్మర్ అనేసరికి మనకు 10 అయ్యేదాకా కూడా చీకటి పడదు. అండ్ స్కాట్లాండ్ ఇంకా పైకి ఉంటుంది కాబట్టి 10:30, 10:45 దాకా చీకటి పడదు. ఇప్పుడైతే మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడే సన్సెట్ అవుతుంది. ఇంకా ఇక్కడ 9:45 అలానే అవుతుంది టైం అయితే. బట్ ఫుల్ ఎండ అండ్ ఫుల్ లైట్ ఉంది. ఇప్పుడు మార్నింగ్ అయితే 7 అవుతుంది. అందరూ వెనకాలంతా క్యాంపింగ్స్ చూసారు కదా. ఇది మేము ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఐల్ ఆఫ్ స్కై దగ్గర ఉన్నాము. ప్లేస్ ఎంత బాగుందో. బట్ ఇక్కడ మిడ్జెస్ అని ఒకటి ఉన్నాయి, ఇన్సెక్ట్స్. చాలా ఘోరం. కంపల్సరీగా ఈ హైలాండ్స్కి ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు మిడ్జెస్ స్ప్రే అని తెచ్చుకోండి, లేదా ఇట్లా ఒక నెట్ దొరుకుతుంది. అవి ఏంటంటే మొత్తం మనని అంటే ఇట్లా కట్ చేసి బ్లడ్ సక్ చేస్తాయి అన్నమాట. చాలా చిన్న చిన్న ఉంటాయి అసలు. దానికి ఆ ఫేస్ మీద బాడీ అయితే మొత్తం కవర్ చేసుకున్నాం, కానీ అయినా కూడా ఫేస్ మీద అలా మనకు మొత్తం అసలు ఇలా వాలినట్టు ఉంటాయి. బట్ కట్ చేసి తర్వాత చూస్తే మొత్తం అన్నీ ఇలా ర్యాషెస్ లాగా అవుతాయి. సో మిడ్జెస్ స్ప్రే అని దొరుకుతుంది, కంపల్సరీ దాన్ని అయితే తెచ్చుకోవాల్సిందే. మనం ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఇవన్నీ ఇంకెక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ. మిడ్జెస్ అన్నాను కదా, ఇవే ఈ బ్లాక్ కలర్గా కనిపించేవే. సో మేమైతే స్ప్రే కొనుక్కున్నాం కాబట్టి స్ప్రే కొట్టాము. బట్ టెంట్కి స్ప్రే కొట్టినందుకు మొత్తం టెంట్ మీదనే ఉంటున్నాయి. ఇంకా ప్లస్ ఇవి హైలాండ్ క్యాటిల్ అంటారు. ఇక్కడ టెంపరేచర్ని తట్టుకునేలాగా కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట మన ఇండియా దాంతో చూస్తే. సో దీనికి హెయిర్ బాగుంటుంది. అండ్ మెయిన్ ఈ ఐస్ దగ్గర హెయిర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ఆ మిడ్జెస్ అని. సో ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దాని నుంచి ప్రొటెక్షన్ కోసం అని వీటికి హెయిర్ అవన్నీ బాగా ఉంటాయి. అండ్ చాలా కూల్గా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్. ఇదే ఫెయిరీ పూల్స్. సో ఇది వైల్డ్ స్విమ్మింగ్కి చాలామంది వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి. అండ్ కంప్లీట్ బ్లూ వాటర్ అనమాట. అసలు చుట్టూ మౌంటైన్స్. అండ్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక 3 miles అంత ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ చిన్న చిన్న పూల్స్ లాగా ఉంటాయి. సో కంప్లీట్ బ్లూ వాటర్తో కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడంతా.